Настройки тусовки, лимит игроков. Паладин, подожди, что паладин считает. А, добавляют, ничего себе. А, ты найдешь меня. Я написал там массэфект PS4. This is the Nexus, right? Pretty sure we parked in the right place. Of course, I'm sorry. It's just, we thought you were all dead. What? Or captured, or lost in dark space, or... But you... Hi. I'm Tyrion Candros. I lead our militia on the Nexus. I'm Scott Ryder. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an arc had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. Well, I've got a shipload of people that says we're here. Of course, it's just... You're the first arc we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. Ну, анимация лиц не очень, конечно, потому что сказали, даже я читал, что это, что обновление выйдет. Everything that could go wrong with our plan has. We arrived 14 months ago. Right away, we hit a band of dark energy that knocked us off course. Все, зашел, Юр? We're familiar with it. Then you'll know why we call it the Scourge. Короче, они корабль только показывают, прилетел огромный, а потом они в какой-то... Он огроменнейший корабль у них, на котором они прилетели. И потом этот их огроменнейший корабль такой маленький, кажется, по сравнению с тем, к которому они присоединились. А? Что? А вот тут я ложил, я вот там выложил. Вот там где-то посмотреть, да. Или в пакет заглянь, я не знаю. А, ты смотришь, подсадился, Юр? Да-да, поехали. А я не вижу... А, вот, все, посадил. Ты же у них типа метро такое там, в этом, на корабле. Situation on Habitat 7. Whole thing went south. They tried to kill us. That wasn't first contact. We know about them. Those aliens are going to be a real problem. А тебя слышно? We're here. На планетах очень красиво. Жалко, что хотя бы субтитры были бы на русском бы хотя бы. Не будет. Ну я знаю, что да, они боеверовцы, они эти самые, как их называют эти? Не боевер, а на Electronic Arts. Электроником, да. The crew of the Hyperion. Good luck. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. Вот я вот видишь, что тут. It's me to... Вот что говорить. Лучше желательно. We've heard about what happened, and we're ready to help. We could use any supplies you have. Food, water, we're short on everything. This is Foster. You're looking at him. Please. What happened to them? Unknown. Until they have... It now falls to you, Ryder. Я хотел показать тебе на этом. Up to the task? Салют. Я хотел показать тебе по планетам, когда они бегают тут именно. Тогда классно. Потому что они на одной были уже. My father believed I... О, это здесь тоже есть, ничего себе. Ля, на базар попал, не было базара эти. An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. And when the power runs out? You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. 600 лет или сколько там? 700 лет после все-таки прошло. После третьей части. А что? А что это подкрывалось? Мне непонятно.
А, сканировать это сканер. Хочете Джой передам, побегаешь, Юр? Вот куда идти, ну-ка? Alright, what happened? Not how he died. I pulled those logs. What happened with... Да быстрее, давай. After 14 months of failed colonization, I don't know. We've mostly avoided... And here we are, idling. The current excuse? The tech... I don't know. We've mostly avoided it. And from what the Hyperion logs say about Alec, maybe... Much like a colonial director without colonies. How do you fit into the Nexus leadership? And here we are, idling. Or even me. There must be... We came here... Ugh, goddamn poetry. Excuse me, Director Addison. It's Alec... Ну, прошло 600, сколько-то, 700 лет после того. Да, но после третьей части. Это сюжетка так. Стоп, где там это? Ну, в этом писали пацаны. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't... Ryder, we were discussing your next expedition. Director. And when... And if... Placing bets on people is part of my job. Some of... Все. Да. Все, выполнил что-то там. Так, куда мне дальше? Что должен... А ну-ка сейчас, вот карта. Сейчас забегаю там где-то. Сюда, наверное, бежать надо. Ну-ка. Вот так? А, вот это. Что? Не 2 гектара у меня скачалось, ты что? А, ну да. Я же начал... Ну, в смысле, я же начал играть. $43, да. Ну знаешь что, короче, там, Юр, смотри. Сейчас я тебе покажу. Блин, сейчас. Смотри, знаешь, какая фигня тут. А сейчас видишь ты? Стрим, нет? А сейчас ты видишь? Короче, вот эти вот еще качались. Вот эти потом еще качались. Добавки. Пошло дальше качаться. Без них я бы не играл бы, без этих двух. Они сначала, короче, начало вот это качаться, а потом после вот этого вот это. А, его ж видишь, 43, а уже, смотри, Юр, а уже 45 гектар показывают, что должно быть. А было 42. Эти добавились, видишь, они... Я понял, что ты имеешь. Понял, что... А я понял, что вся скачалась она. Ну что, играть начал. Ну куда же мне идти, а? В смысле не будет кооператива, имеется в виду мультиплеера, ты имеешь в виду? Так не, кооператив я играл. Я же играл только что кооператив. What kind of work do you do as superintendent?
I was part of the team that originally Да тоже хочу ее найти, куда выходить, идти, чтобы меня послали. Я, короче, пошел на плаву, тоже фотку тебе присылал, посмотри, я тебе с кооператива присылал. Набегал там по планете я. Там... Да, там этот. Сейчас, блин, сейчас. Пока с этими всеми поболтаешь, блин. And to top it all off, the founder of the initiative killed in the Scourge disaster. Her and a bunch of the other leaders. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. I keep the station functional, or as functional as possible. Все, поговорил, наконец-то. Вот, видишь, он это огромный. Этот корабль, короче, в этот корабль зашел. Стоп. Сейчас. Тут разбираться, тут надо какая-то прокачка, что-то ты качаешь, там, улучшаешь. Да, то потом понятно. Weapons and stuff. I got you covered. Use the console to take a... It'd be a lot easier if I weren't missing half my stock. Вот, ну это разберемся, ладно, потом. Сейчас так. Ну да, вот у меня скорость упала. Вот что вот это такое, Юр? Time limit. Сейчас, я знаю. Map, а вот где он? А вот. Ну я сюда хожу, а где-то он, короче, куда-то непонятно. Вот туда надо идти, правильно? А, вниз. Да, все понял. А, это же на лифту ехать в этом. Не лифт, а этот. Так. Так, это я сюда приехал. Ага, сюда идти. Что это за Массэфект. Так, нет. А оно опять покажет, сюда надо идти. Как попросить этого хамелеона, так у тебя денег нет. Так я ж сюда зашел, смотри. Вот, я приехал опять. «13 минут стрим идет. А ну-ка. Вот сюда, правильно? Подожди. Вот. Мап, карта. Вот, я здесь. Значит, получается, надо сюда идти. Ну вот это вот я вот это выбираем, к примеру, там, да? А, вот задание, вот, да? Вот, да. Ну, вот задание было, вот оно. Вот это оно, да? Вот сюда идти, по-моему. R1. Ну, вот такая штука есть. Вот здесь, на второй этаж. Непонятно как-то. Да бегишь ты. Hello, Scott. Welcome back to Sam Node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential. You should know certain facts before you leave on your expedition.
It seemed best we speak alone. Да. Если бы хотя бы на русском было, еще что можно еще, да, так. My true. I look over. And Даже Alec thought your father preferred to keep this fact to himself. Though I am a new form of AI, drawing directly from the human. How do humans... He placed a block, perhaps. But perhaps you, in the meantime. Ну да. О, что вот это высветилось у меня? А вот это вот. Да. Люба, я вам, блин, унитаз как лазером порезал. Вот так? Где-то есть. Ага, вот нажимаем, да? Нажал крестик. Блин, так замерз. С мамкой трындел там. Я потом с мамкой как лазером порезал унитаз. А и вот что-то, вот это что, вставлять сюда какие-то штуки надо или что? О. Люб, где ты есть? Люб, говорю, унитаз порезал как лазером. Замерз, обоссался. Не знаю, там... Вот, ты хуяришь все. Ну давай, что ж. Красавец. Ты не опухнешь, ты как шарик на работу пойдешь. Так, это вставим. А сюда теперь еще можно что вставить, получается? Welcome back, Scott. Надо было уходить мне, наверное. I take it you're bait. Correct. However, using quantum entanglement communication, I remain in return. I provide you with capabilities and analysis. Все, да? Сейчас карта. А вот карта. Ну да, сейчас я ну-ка. Наверное, на второй этаж надо подняться или куда? В другую сторону бежать надо. Pathfinder, it's good to see you. Я не вышел. Word is there's been trouble on the station. Сейчас так. As soon as we establish outposts, everything will even out. I've always been a wanderer at heart. Вот она задание дает, по-моему. Piloting. Все. А ну-ка, карта. А, правильно иду, видишь. Сейчас. Я просто прошел эту самую кооперативную. Понял там, что был по планете. Ой, играл. А, не, понял. В этом плане. А, не. Ну, там их 4 было, по-моему, 4 человека. Не, это не кооператив, правильно. Я понял, ага. Да блин, кому там скучно? Люб. Телефон звонит, ну их нафиг. А чё он мне сюда прет и все, и хоть ты ему что хочешь. А ну-ка вот. Во, все. Вон куда надо было. Приехал, чтобы он привез конкретно куда-то меня. Блин, вот давно надо было. Люб, возьмите телефон. And final checks looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. А, это помнишь, изучал галактику тут нашу, типа. Типа, мне ж не будет, я на нем буду изучать, наверное, не эту галактику. Сейчас, так. Yes, otherwise there's no way they're letting the ship off the station. Just don't hold it. Damn it.
Whatever happened, it wasn't me. Yeah. It's done. Madison's gonna kill me. Nicely done. Part of the job, Pathfinder. All things considered, it was an easy ask. Да. Right Ну now, там you тоже, need там people история tearing пишется, down они ж пишут и obstacles, putting up more. Кто? А, еще кто присел, ага. Уникально. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it. Опа, приз получен. Ты видал? Сейчас, наверное, вот это, да, Ну, я так и понял, потому что там раз вот я шел, все правильно зашел, а я уже там вышел, уже запустился. Я то и заметил, что да, секунд 5. 10 секунд 5. Это я так стримлю, скорость такая у меня. А, я же еще качаю. Everything's state of the art. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Glad to see you're doing so well, Scott. Таля, что не мотается, ля. Я хочу перемотать, не мотается. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot Да quieter. не дошло. That's Gil Brody, engineer, mechanic, Да давай all-around wrench быстрее. jockey. We call this the research room. There's space Вот for на этом корабле не upgrading пролетели. equipment, А, не, в gathering этот залетели. intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarter, it's all yours. She's light, stealth. Every plan the Initiative made is out the window. Now it's on us to find the way. We all came here ready for a challenge. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our Интересно, что они pilot should have болтают там? everything good to go. Конечно, было бы интересно. Все. О, левел ап, еще левел поднял. Выше. А, третий уже дали какой там. Better head to the bridge when we're ready to go. We call this the research room. You can run research projects and coordinate with the Nexus from here. Сейчас просто... Departure. You must. I'll be Ну piloting the да. Tempest at your word. Quite. Ну, мне понравилось. Я же хочу показать тебе вот это. Everything's Is anyone ready for something this big? I guess we have to be. Oh, excuse me. Come on. This is it, Ryder. The Tempest is yours. Все, пошли. Темпест. Departure vector verified, Tempest. Godspeed, Pathfinder. Ну да, я тоже это слышал. Вот, видишь, ага. Two EOS then. What would have been our Вот habitat это... one? Two field outposts put an end to that idea. Maybe we can turn things around. Callow, take us in. Ну да, там у всех же они разные. Ну да, если он оптимизировать не может ее под одно единственное железо. It was supposed to be an easy first step, until no one else showed and we got clobbered. Twice. Why has Sam Звездная altered система frequency какая-то. detection? What are we hearing, Sam? There is a signal, Pathfinder. I recommend an immediate examination of EOS. Не плачь. Не плачь. Сколько надо, сколько возьми. Там лежит 30 тысяч. Музычка классная, слышишь? Возьми там. Не понял. На, тебе деньги нужны или не нужны? L2, актив, сенс. A mirror of the signal on Habitat 7. Possible atmospheric manipulation. Is that possible? We'll find out. If it is like Habitat 7, no doubt we'll run into the cat. L2. L2, А. Вот так, да? Да, сейчас вот лечу. Что-то медленно оно крутится. Есть.
Что брать? Длина. Suiting up. Ready, Freddy? Hope we're all that ready. Ну, да. What? I never know how that'll affect. Sorry. Блин, базар это как он. Ну честно, он подкумарит. Ничего такие варианты. Take us down. You have no idea how long I've wanted a Pathfinder to say that. Именно дополнение, да? А, именно на мультик. Shields holding, adjusting entry. Ну, я думал, что, ну, такое, я понял, на мультик, я понял тебя. Right? Ну, это же Uncharted дополнение. Ну. Ах, аутой, ну, за ауто, да, так это, говорят, большая, да, больше он не маленькая игра будет, я тоже слышал за это. There. Set us down at this nav point. Да. Там красиво, это была красившая планета, вот та. Там она какая-то, как магниты какие-то в планете самые скалы летали. Да и перемотать нельзя. Это система пролетели. How's it even start? Reports state this planet suffers deadly storms that are contaminated by radiation from the Scourge. EO's deployment was incomplete due to environmental hazards and ultimately hostile encounters. Кооператив. А как нажать ее? Сейчас я. Door's getting emergency power, but it's code locked. Site 1 issued individual security codes. Each Journal, Codex, Inventory, Game, игра. Ты бы не скажи, ты меня кохаешь чи ні? А? Ты меня кохаешь чи ні? А, ну все, отдаю тебе. А, Трубочку сейчас. Он меня кохает. Вот так. Я рад. Ну, уверена в этом. Подожди, сейчас. Journal, Codex, Inventory. Зараза. А ты не ложись спать. Ну, пошел я, ну и что? Вот это вот здесь, в этих местах. Юр. Вот это, Вер. Давайте дам Джой сейчас дам, Юра, ты поковыряйся. Передам тебе, Джой. Ради, я листа. Вот, а ну-ка. Load game, settings, jump to multiplayer, exit to main menu. А, в игре в самой нет вообще по кооперативу, получается, да? О, все. А, он покинул тусовку, Вадимович. Just say we can't open it without codes. We can't open it without codes. They must have known these wouldn't last in these conditions. But they didn't have a Pathfinder. They do now. We'll make EOS a home.
Так, все. Оу. We suffered our first death today. Storm came out of nowhere. Lockley tried to cover. Got a code lock key. Lost his footing. Где? А! His wife is still in cryo. Maybe by the time they wake her up, I'll know what to say. А там... Ай, не на андромеде, там приключения. Да. Это ж малая, там начудила что-то. А, да, стримила, точно, стримила этот. Full functionality would require an active power relay station. That means the antenna's out of power too. The logs might tell us what's up with the power relay. I got a partial log, but I can't turn on the antenna. Something's blocking the power. A remote lock is Да, active. тюльпан, то The дочка interference ставила. originates from a nearby power relay tower. Приключения с моей семьей. Let's check out this relay top. Так я не знаю куда. Короче, сначала было 43, 42 там с копейками, а сейчас весит уже 44, там 45 почти. А. Вон, да. Не, нету. А, да. А ну сейчас я вот так. Ну, я прошел там на одной планете побегать, надо было, не упали, короче. Ну, мне понравилось, а так как оно дальше там будет, не знаю. Слушай, забыл, где нажимать. А где его отключить? То вроде вырублено. Пока посмотреть комментарии, дополнительные настройки. Не, завтра работаем. Синтез встречи, не. Стоп, а как его вырубить? Сейчас. Я зажал. Так, сохранить сохраненное видео, настройки показа, начать SharePlay. Посмотреть только настройки. До общего все дошел, ага. Да, стандарт. Связь с другими службами, настройки общего доступа, настройки снимков, видеоклипа. Вот так, все, а сейчас не слышно мне? Три, короче, да? Общий доступ к звуку тусовки, да, выключить тоже.
Look at this place. It's a wasteland. The radiation in Eos's atmosphere makes it difficult to cultivate life. Radiation? Our suits protect against that, right? Site 1 contains shield masts to dampen the brunt of contamination. But if we went outside Site 1's perimeter? That would not be advised. This analysis provides us with... It's a forward station, Pathfinder, vital for moving resources and vehicle deployment. We'll need to call some new ones down, once we're away from so many structures. Structure up ahead. Sam? It fits the profile of a power relay station, Pathfinder. Right. We get it running, maybe buildings get power. And we can hunt that signal down. It's inoperable, Pathfinder. Too long in this environment without power. We didn't expect this kind of environment. Who could? Huh. Guess that ship wasn't Ket then. They don't knock. There are people here? We thought everyone left was gone. Good. Now shove off. Find your own salvage. This spot's you turn the power relay back on, they'll know there's a... Expect trouble when we start the generators. There's an error in the startup sequence. Manual input required. Damn it. Please scan one of the pylons to determine a hackable input location. Pathfinder, there must be a scannable interface on the power pylon. Pathfinder, there must be a scannable interface on the power pylon. Generator is active. Sam, our friend Clancy, was he part of the outpost team here? No, Pathfinder. According to Nexus records, he's stationed in the hangar bay. So he's what? Playing hooky? Or he's a part-time... Really, Ryder? We've got company.
They weren't kidding about the cat. The power relay station is ready for activation, Pathfinder. Pathfinder, that door is locked. Until power is restored, there is no way to unlock it or gain entry to these buildings. You took down all those Shuttles aren't fun in these winds. You need wheels. We're heading to our shuttle. Keep this up. Maybe next time we'll find more than just salvage around here. Power restored. We should have access to everything in Site 1 now, right, Sam? Correct. Plus, I've looked. The structure appears almost identical to the one your father used to adjust the atmosphere. For sure. Now that power is restored, we can investigate the nearby buildings. Special requisition, all-terrain scout rover. A Nomad, 6-wheel drive, jump jets, just what you need. I might be drooling a little bit. This must be what Clancy meant. The crate requires an access code from a forward station. Forward stations act as emergency resupply checkpoints. Several are currently in orbit. I can call one down. Let's find a good spot. No good. The forward station should have the access code, once we call it down. No good. The forward station should have the access code, once we call it down. Automated protocols activated. Deploying forward station. Looks like the forward station's supply.
Downloading Nomad Crate access code. Nomad should handle pretty smooth. Check both forward and reverse, would you? Traction. It's too steep. Switch to 6-wheel drive. It'll get you up there in a snap.
radiation levels have spiked, Pathfinder. Radiation within safe levels. Remember the Nomad's jump jets. They'll get you over most obstacles. If you need more juice, the boosters can accelerate you out of trouble. Speed bump! Got it. Signal's coming from that structure up ahead. Ascent is go. Leaving Atmo. All clear. I think Lexi wanted to speak to you. Descent is green. Coordinating. Path is calm.
Radiation levels increasing. Radiation levels normal. Life support is stable. I'm picking up initiative tech nearby, from above us. I see it. Up on that piece with the scaffolding. It's working, but I'm just getting random symbols. Glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. It's working, but I'm just getting random symbols. Glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. I could... It's working, but I'm just getting random symbols. Glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. It's working, but I'm just getting random symbols. Glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. It's slippery, but there's a great view! Who'd be crazy enough to carry heavy equipment up there? I detect no additional glyphs in the area. Too sophisticated for a salvager. Who else is studying this place? Building connection. I apologize for any discomfort. The system seems unstable. This what happened when my dad tried doing this? Your father interfaced directly with the atmosphere processor. That proved extremely hazardous. These structures could reveal its control center. System remains unstable. Doubling our power input might accelerate the process. I'll give it a shot. Wait! Back off, or I will push you down! Whoa! Easy. You've come this far. Just let it ride. I've been studying this tech for months. I don't know how you activated those glyphs, but you have to let them cycle through their channels. It's going to be all right. Trust me, okay? I know. Who am I? I mean, it's obvious who you are. I saw the ship swoop in.
You're a Pathfinder. Was beginning to think the initiative just made you guys up so the rest of us wouldn't lose hope, but you're for real, huh? Maybe you want to knock me down a couple more times to make sure? No, that's okay. You're obviously corporeal. Pretty solidly built, actually. Well, look at that. System has stabilized. I'm establishing a connection. Oh, crap. I know these things from Habitat 7! Later! Just take them out! Keep targeting that one! They make little bots! Later! Just take them out! Keep targeting that one! They make little bots! My first tangle with the Remnant was a lot messier. But that's too long. Ugh, I hate long. So, the Remnant. Like, my name's better as PB. Thanks for helping with those things. I'm right. You're a... Huh. All Remnant tech is... If you wake them up too, they must lead to whatever master switch might fix the radiation. I'm... Imagine leaving all the craziness on the Nexus to be the first settlers here. So much riding on you, and then... This time will be different. Right. This is our element. This remnant site attracted the Scourge Pathfinder. Unstable activity nearby. I've picked up readings of Nexus-issued equipment nearby. Severe radiation alert, Pathfinder.
Descent is go. Leaving Atwell. All clear. Ryder, Liam's looking for you. Descent is green. Coordinating. Path is calm. Radiation within 6.